Okay, the game did actually crash, funnily enough, but thankfully all I had to do was just go over it again. So now we're just going to continue on with Miho Nishizumi's side of it. Basically get our ass beat by the Churchill. それでは試合を始めます。こちらアンコ、神社を抜けて海岸へ移動します。前進し敵車両を発見しました。敵車両発見。戦車ってやっぱりアクティブですね。さすがプラウダー。地の利はこちらにあるのにしっかりついてきますね。Well, they've got very steady tanks, I wouldn't be surprised. 敵車両を見失いました。次は角度に気をつけましょう。前進してください。右側面敵車両を捉えました。発射。よし。次行きます。Let's get the hell out of here. 頼れる同士のもとにおびき出して。わかりました。頼れますか？ Shut the hell up, Sam. Friends! After you, Fukuda. 西住殿、海からカーブ A2 です。大丈夫。方針よく見て。砲塔旋回回るのおっせえな。Is that why we don't see it? Because it just takes itself out. Oh no, it's still there. There we go. There goes Rose here. Got him. カチューシャ、お願いできる？仕方ないわね。And that's how it ends the same way. 試合終了。 At least they got the power up there at the end. Still don't know how that works, how it powers up. I don't know if it's done by distance on how far you go with the tank or how many enemies you take out. I got one decal, not bad. Alright. Now we move on to the interlude. Panzer 4! ご飯も食べて人心地つきましたね。うまく司会できたかはわからないけど、なんとか前半を乗り切れてよかったよ。お疲れ様です、美穂さん。いつもの生徒会の無茶ぶりとはいえ、西住さんはよくやってたと思う。ありがとう、まこさん。でもみんなが助けてくれたから。こうして皆さんと戦車道のお話をする機会はそうそうありませんから。私はとても楽しかったですよ、西住殿。そうね、バタバタしてたけど私も楽しかったかな。他の皆さんが頑張っているのも見られましたし、いい企画ですよね。私たちも楽しかったです。皆さんの会話のラリーすごかったです。ああ、いい仕事を見せてもらった。ガリア遠征は万事順調といったところだな。他の学校の人がいっぱいいると緊張するもん。
やっぱり学校のみんなと一緒にいるのが落ち着くにゃ。あれ、先輩たちも来てるんだ。大混雑だね。西住隊長、お疲れ様でした。ちょっとそっち詰めなさいよ。整理整頓しないとみんな入れないじゃない。あれ、なんか渋滞してるね。ちょっと戦車の様子を見ようと思ったんだけど。試合の話聞いてたらいじりたくなっちゃったからね。みんな集まってきちゃったよ。わかります。試合を思い出したら私も戦車に乗りたくなりましたから。やれやれ、結局こうなるのか。昼寝もできやしない。おや、西住殿、ぼーっとされてお疲れですか？そうじゃなくて、今更だけど帰ってこれたんだなって。この学校は、大笑いは私にとって大切なところになったから。みぽりん、美穂さん、帰ってこれたといえば、うちの両親も床屋を畳まずに済んだので、毎日私たちの写真にお祈りしてますね。なんでそうなる？ねえ、会長からこんなの渡されたんだけど。それはメモリーカードですか？何が入ってるんですか？ PV 用の没写真とか言ってたわ。へえ、せっかくですし見てみませんか？そうだね。あ、学園館。これはエキシビションマッチの後ですね。ちゃんと記録してたんだ。でもなんでボツにしたんだろう。あそこで流すにはふさわしくないものがあったからじゃないか。風紀を守らない風紀委員とか。あれはもう忘れてって言ってるでしょ。じゃあ先に進めますね。ああ、これはびっくりしたね。学園が封鎖された時の写真ですね。はい、でも最初は何のことかさっぱりわかりませんでした。あ、子役人ピヨ。こいつが僕たちを。もう君たちは生徒ではないと言われた時は正直ショックだったな。マコ、学校がなくなってしまえばいいとか言ってたよね。 I す mean, まない。 to be fair, a pro team was being そ formed. もそも全国大会に優勝したら学園は存続できるというお話でしたのに。I mean, to be fair, a pro team was being formed. Some people like to watch pros go at it, but I don't know. It depends on the charm of the people, basically. Like, I can see from the WNBA why it's still, like, on the surface is because it's funded by the NBA. And then you look at something like rugby, where, like, you know, the England team are the best in the world at the moment. Yeah, they may not have won the last championship. Hell, I think they've only won it, like, 3 times compared to New Zealand, but that doesn't really matter, because they've been undefeated ever since they lost to New Zealand, and probably until the next championship, basically. And in this one, they recently won the Grand Slam. They've done so good. But I do feel for the other ladies of the other nations, basically, because some of them are not professionally trained. Some of them just don't have the resources and time to do it, which is such a shame, because I got really excited when I watched the South Africa versus Fiji game, because to see so many comebacks in such a short time was so good. It was so fun. So it's the same with this retrospective, basically. I mean, although they're schoolgirls, wouldn't it be great to see them go at it? Because it's the camaraderie at the end of the day. It's like the fun of the sport, basically. You kind of kill the sport when you take the fun out of it and you just leave it to the pros sometimes. That's what I'm saying. Not that people don't watch sport to see, like, the immense skill that comes from it. But sometimes we just like to see that niche bit of fun in certain sports, you know? It's interesting. 聞いた話だと子役人が口約束は約束ではないとか言ってたらしいもの。人は己の見たいようにしか見ないということぜよ。ああ、我らも詰めが甘かったことを認めざるを得ないでござる。私、この時の会長の表情が忘れられません。私たちめちゃくちゃびっくりしてるね。本当に突然だったからね。私たち学園がなくならないように頑張ってたのに。あゆみちゃん、体重の話してなかった？あれはあやが混ぜ返したんでしょ。学校がなくなるってあの時はよくわからなかったけど、
頭が真っ白になっちゃいました。みんな元気出して。私たちこうやって戻ってこれたんだし、終わっちゃえば笑い話だよね、ミポリン。そうなって本当によかった。出ました、サンダースのスーパーギャラクシー。この時は感激しました。 It's amazing how something that large can even land. ケイさんたちが預かってくれたんだよね。ええ、生徒会の皆さんが紛失 That was 点 nice 末 of 書 them を to 用 do 意して that くれ though. てい That was て、 very nice of Saunders to do that. 私たちより驚いているはずなのに、いろいろ動いてくれていたんだね。生徒の皆さんはみんな別れてしまいましたが、私たち戦車道のメンバーは一箇所に集まれて幸いでした。いや、あれは生徒会がわざわざ生徒の割り振りを調整したそうだ。そうなの？いろいろ考えてたんだ、生徒会の人たち。恥ずかしながら実はあの時野営みたいで結構楽しかったです。ゆかりんは Got a 本当 chance for her to ぶれない use よ her ね。 own equipment こういう also. 時は頼もしいよ。まったくだ。ある意味大物だな。そこまで言われると照れてしまいます。でも他のチームの皆さんだってすごかったですよ、ほら。ちょっとやめなさいよ。寝坊してた時のだね。恥ずかしい。バレー部の皆さんはいつもより元気そうでしたよね。明るい間は校庭が使い放題だったので、いつもより充実した練習でした。猫ニャンさんたちはどうして体力作りを始めたんですか？僕たちは全国大会で meats. み What ん do な you に expect? 迷惑をかけちゃったから。それにあそこには Gotta ネト grow ゲ that の環 muscle. 境もなくてやることがなかったピよ。だからちょっとでもみんなの役に立てるよう体力作りを始めたのに。はい、大学選抜との試合でのアリクイさんチームは本当に見違えました。あ、西住殿、次の写真に行ってもいいですか？わかりま I した。 think they were the first to get taken out against Kuromorimine, I これは believe. 城か？見たことがない形だが。ミポリン、今まで見たことないテンションだったよね。西住隊長たち、こんなところに行ってたんですか？へえ、大洗にこんなところがあったんだ。ちょっとこのクマ、かわいいかも。ゆきちゃん大丈夫？じゃあ今度はみんなで行こう。私いっぱい教えてあげられるから。ミポリン、気持ちはすっごく嬉しいんだけど、ちょっと考えさせて。あ、大学選抜の隊長だ。はい、島田アリス殿ですね。この時は全然気づきませんでした。確かにアリスさんが私たちの対戦 Yeah, 相 what 手 is に it? な She るなんて starts singing 思いません and で then した she ね。 just goes complete beast mode against the other お互い schools. 買おうとしたんだよね。あの時はありがとう。こんにちは。 There she is. どうしてここへ？島田さんがまずあなたに会いたいって言うから連れてきたのよ。蝶の教官 She also rides a Churchill, I believe. Alice, yeah, she rides a Churchill. はい、こんにちは。みんな元気だった？はい、おかげさまで。教官殿もお元気そうで何よりです。島田さんも久しぶりだな。みんなに会えて嬉 Can't しい。 wait to find the Mark 私も会え IV. て嬉しいけど。 As much as a slow, lumbering mess it is, it's got charm, you know? I kind of want to see how it あなたた test ちが drives, 感 you 想 know? 戦をやることを島田師範に話したら、島田さんが連れてってほしそうにじっとこっちを見てたのよね。それは内緒にしてって言ったのに、迷惑だった。みんなのお祭りに勝手にお邪魔して。いいのいいの。 Of course みんな not. 同じ戦車道を歩んでるんだから、一度戦ったら戦車道仲間なのよ。そうでしょ、角谷会長。さすが教官、いいこと言いますね。ご足労いただいちゃって助かりました。会長。じゃあやっぱり。I don't know if I should say this, but I did catch a glimpse of Das Finale 4, and I realized something when St. Gloriana was facing against Kuromorimine in the semi-finals. If you don't want to know the spoilers, then just cut to this time. I'll put it on the screen now.
So now spoilers. Basically, Alice has joined St. Gloriana, right? She was that much of a badass that she took out most of the teams and nearly took out Miho if she hadn't been distracted by the little Boko Bear. And now I'm thinking to myself, right, you've got Darjeeling, who Miho couldn't even beat. Now she's going against the strategic abilities of Alice and the defensive capabilities of Darjeeling. If she wins that competition, I am calling absolute bollocks, because there is no way she is beating the strategic minds between Alice and Darjeeling alike. I'm sorry, I'm just not buying it. Something has to go down to cause them to, like, be separated so they can't communicate. I feel like that's the only way to be able to counter, like, this magical team that is Alice and Darjeeling, because Darjeeling is, like, a step above the rest. But then you look at Alice and then you think, no, she is just another level. She is above Darjeeling, if you ask me. So I can't wait. I cannot wait for Dust Finale Part 5 and 6, basically. It's going to be interesting how it's all going to happen, basically. I haven't watched Dust Finale 4 all the way through, unfortunately, but I have seen that bit, basically. And I can't wait to see how that's going to turn out. Anywho. 感想戦やるなら一方からの視点だけじゃ面白くないと思ってね。まあダメ元で蝶の教官にお願いしたんだよ。感想戦だなんて面白そうなこと。この私が放っておくはずないじゃない。そう言ってもらえると思ってました。島田ちゃんも来てくれてあんがとね。今日はよろしく。ありがとう。こちらこそよろしくお願いします。Bless her. ですが。Yeah, I think the reason why she joined St. Gloriana was because she didn't want to join Miho's school because she wouldn't get the chance to face Miho again. She found it that fun of a rival that she didn't want to join her school so she wouldn't be able to face her again. That's pretty cool. まあ共有するデータが多ければ多いほどいいんじゃない？うちのデータも渡しちゃえばいいし。島田ちゃんもそれでいいかな？うん。私たちのデータも役に立ててほしい。いいの？それってすごいことだよね。おお、これは貴重なデータが得られそうですね。アリスちゃん、本当に大丈夫？うん。あの試合は私たちにとっても反省するところが多いから、感想戦というのも面白そう。ありがとう、アリスちゃん。Like, I'll say this now. They all did brilliantly against the university team. Even taking out the Carl, like, in a very ingenious fashion. Like, being able to, like, flip the CV over. And then they used the howitzer to go over the tracks as the CV sped up its own tracks to send them flying. Bollocks, by the way. That shit would not work, but I love the idea of it, basically. As they flew towards the Carl and just blew it up, basically. That was fantastic. But yeah, it took Alice to come down and pretty much wipe out well over half of the group to be able to do anything. Although I'll give the three university tanks their due. The Bermuda Triangle attack one, that worked quite well for them. They did pretty well to take out most of Saunders. And then I think it took Erica and a couple of the others to take out at least one of the tanks for the Bermuda lot. So then Maho and Miho could then focus on those three tanks, basically. Take out the two and then focus on Alice, basically. Yeah, I'm spoiling the whole thing, but you gotta watch it. It's just so good. The tank action is so good, man. I'm sorry. みんなも美穂さんたちとの交流を楽しみにしてたし。あれ？そういえば他の子たちは？なんだか外が騒がしいようですが。え？ちょっと席を外します。ちょっとめぐみ、ウェイト、待って待って待って待って。あら、そんなに遠慮しないでいいのに。先輩がちょっとこの前の試合について話したいだけなんだから。めぐみ先輩、ここで話しましょう。どうしてわざわざ個室に移動しなきゃならないんですか？めぐみ、その辺にしときなさいよ。この子たち困ってるじゃない。サンダース名物の反省会、ちょっと見てみたかったけどな。あ、隊長Causing trouble, are you? これはそのめぐみ、
なんとか言いなさいよ。隊長、これは後輩との軽いコミュニケーションというか。This reminds me of the time when I was teaching at my martial arts studio, and I walked. I'm not very tall. I'd say I'm roughly shorter than Napoleon. To put this in perspective, no, he's not 5'4". He was like 5'7". I think I'm about maybe 5'5", maybe 5'6" on a good day. So anyway, I'm quite short. Most of the guys in my dojo are quite tall. I'm thinking like 5'10", 5'11", 6 foot. There's even one guy that I think is 6'6", basically. Anyway, they all grouped up, they did their own things, basically. I walked in, I was meant to be as a assistant that day. They all thought I was coming in for a class, they all spoke to me cordially and all that, nothing new, basically. And then I basically took the seat in front of them all as we all bowed in, basically, and a couple of their faces kind of looked at me as to say, like, hang on, what's this guy doing? What's he doing sitting there like that? It's just nice to see that when you look at someone like Alice and you just wouldn't expect, oh yeah, that's a university commander of the Sensha-Dou team, but it was nice to feel like that once in a while, you know? That I'm basically teaching these big beast of burdens that could probably beat the shit out of me if they caught me in a dark alley one night. You never know, basically. But, no, they're all lovely chaps, basically. It was nice to train them, basically, and train with them. Gee. 隊長怒ってるぞ。これどうするんだよ。こうなったらあれしかないわね。Well, hello. すみません隊長。バミューダ謝罪？それよりあの子が来なかったら私たち死んじゃうところだったわよ。すごいね彼女。サンキューアリス、助かったわ。で、みんなは集まって何してたの？ああ、PV の没写真を預けてたんですよ。はい、楽しませてもらってます。で、あら、これは角谷さんと文科省に行った時の写真じゃない。If you can hear licking, I have to apologise. My dog's in front of me and he's chewing his bone. そうなの、ミポリン。 Your bone, buddy. Yeah, your ミ bone. ポリンのお母さんがなんで教官や会長と Yes, そ you んな do. ところにいたんで Good すか？ boy. 向かって一番左 That's a が good boy. 戦車道連盟の理事長で、私の隣にいるのが西住流家元の西住志保さん。西住さんのお母様ね。I will say this, although she was a bitch in the anime of disowning Miho for practically saving someone's life, and still keeping the record clean that no one has ever died in Sensha-Dou, that would have happened if she hadn't gone down to save her. In the manga, she's actually pissed at her for another reason. Miho was the leader of that group that day, and she was more pissed off at her for leading her group into a dangerous situation. She wasn't mad at her saving Nome, but she was pissed that she basically led them into that dangerous landslide that led one of the tanks into falling into the river, basically. But yeah, it's just interesting how they don't even like talk about it in the anime. You just assume she's pissed at her because of the whole, oh, you abandoned your flag tank because you went to go save someone else, when they should have explained it. Because in the manga you get more explanation compared to like the anime, where everything is just so short and everything is just like quickly glossed over. But yeah, just wanted to say that. 戦車道連盟の会長って男の人なんですね。西住さんのお母様は、 Okay. 文科省からプロリーグ設立委員会 What's の that 委員 supposed 長 to を mean? 打診されているの。ま、怒らせたら役人が困っちゃう立場ってところね。そこにいらっしゃるのは角谷さんや私が巻き込んでしまったん Do だ you け think ど。 that's how the Argentinians thought of Margaret Thatcher when they found out that she was the Prime Minister of Britain at the time when they tried taking over the Falklands? God damn it, Britain's got a battle axe for a fucking Prime Minister. Yeah, we could walk over her. Yeah, right. 私たち大人の都合で、あなたたち Harriers が and 困るなんて Falcons basically shat on the entire Falklands just to push them back. 家元のあの言葉が聞けただけでもやった価値があったわ。文科省に大笑いの優勝がまぐれって言われた時、返す刀で戦車道にまぐれなし、あるのは実力のみ。しびれましたね、あの言葉。切れ味抜群だったわね。
お母さん。おっと、 She defended your honor at the end of the day, dear. みんな待たせちゃってるかな。よーし I let her off for じゃあ that. ここは私が一つ盛り上げてあげちゃおうかしら。いいですね。んじゃあみんなささっとグラウンドに移動してね。では西住、引き続き司会の方よろしく頼むぞ。アンコーチームのみんなも引き続きよろしくお願いね。はい、お任せください。美穂さん、お母様のこと良かったですね。花さん、ありがとう。私、お母さんがそんなことをしてくれていたなんて知らなかった。 Never mind the fact that Maho basically forged her mother's signature to be able to get her basically reinstated. I cannot remember what the reinstatement was for. I think it was to keep her with the Ororai Academy or something like that. Or maybe she needed like her parent's signature to do a specific activity or something. But either way, yeah, Maho was a G for that one. She was a very understanding, sweet sister towards Miho. そろそろ始まるぞ。後半は人数も増えるし、午前の部以上に賑やかなことになりそうだな。ミポリン、あと半分頑張ろう。私たちも頑張るよ。西住殿、よろしくお願いします。ありがとう。みんな、後半もよろしくお願いします。Oh! みんな盛り上がってる？大学選抜チームとの感想戦始めるわよ。イエーイ。ほらみんなもイエーイ。こういうノリなら任せとけ。イエーイ。この盛り上がりは本当に必要なことなのかな？ Yes, そんな Micah. こと言ってないで、ミカも一緒にやろうよ。イエーイ。何なの？お目覚めですか、カチューシャ。後半の Of course she was sleeping. All the world's a stage, and all the men and women, merely players. そうだな。 God's sakes, her English is terrible. 大学選抜のみんなやアリスからも話が聞けるなんてナイスアイデはい、大変 Nice idea. 傾聴させていただきます。 Nice idea.